And then also I have to pay you all. So some so anything Kunya can see ya what a Pantia Jima Kunya. I'm a poor Kunya, no him Kunya. And I did hear him Kunya. Nina on and yellow. And yellow for that. Naturally, your bachelor was and what ye or the Nana Yinam corpse. I know good anymore. I can't do your friend or Mac, you will be on Mac. And the Nebusiano, actually, I said, or no one point. And then a bush of presence of my son. On one quiet emblem. And then, or did Via Nancy, as you said, so. I did a compressing in the Nipa and the Benkum and the Nipa. I did o 2 years in the Benkum, not just a yet one a year. Won't and shady. I said, dear. Nancy, the idea and was the more hour that of the gas. Sanya makes us say, or till we do. No, yeah, on my, actually, I say, on your bushy and them and in that, and your bushy, maybe what we are saying. She and so will be to be her. A book of Piassing, the book of Crua. Why, question, yes, yeah. Into the mediator when you mean that. I say, dear, just one more, oh, yeah. Yet a neck and a neck. Ya nene to baby a bantai ya twam one ne so someone san so abusia ya twam ne ye beto dwan ye de basa akwa say ya nene ni fi ye bi ya nene ni ye ya nene ni kabuo ikabo so ya nene ni glabo bibia ye on fara ho on na abusia ko na ya so ba ye damas Ako. Hey, I want to Edika na emsem dia sidaka sie ebema rade ya dibi amamu so a wonya daji e wabusuen hu nene matimi abihia sede be ya adwendwe ne to ato biara fata se etimi si e wa abusuen hu no bia so ede ne dia beba na butaye kese si eni su nyina ne se emsem break akrani no ye koni e ba na so no etimi hia mu sei entine hia se ne ekoso biara no etima busua masoti na muhu ne aduru ne nia ye ko we say anya sa na baby no wakasa ko obi bisawa enya dia obitima yi anu aka se ebia se na ekoso anase se na ya titatete etino enunti na me pese yebihia ne na pedaye ya eko afi ewie ye nyina ti aye nia esese ye na afia ebisi mu no entutu biara esese ye fa busua no no enti yesini gyae ti fremu a madaruma na otaye ti echeni damas etna sumansa emma yebeda
Bon, was na Onyankopɔn de ndi na chia bibiara enso muda oyo so kese nyame a ndi na chia aban kra enka ho na sɛdeɛ Nyankopɔn yi Mose ɛma Israel ma no sɛdeɛ wɔyi David ɛma Israel ma no sɛdeɛ wɔyi Yesu Kristo firim ɛma wiasema nyinaa no saa no yi bɔ amama amen na minim sɛ kwan na wɔkono ɛkono na wɔkono ɔnyɛ pɛsɛmankonya ɛko ɔko ama abitiviman ɔko ama bahuman ɔko ama ɛtena sosomansan ɛma ɛne ɛwɔ faasefo ɛne ɛmaame no na ɛsrɛ mo sɛ ɛnyinaa mfa mpaeɛ bɔ a mu ɛdu ɛnta nti Ago abusua amene mohyia mempanfo amma menima amene mohyia ha asama nkamede me ba ya ne se opani oso asem mu achere ninkuto eti mere bi yehia ho se ma hunu de ekosi ye anesa masama fira fufu se momra okwanya ba faso no hawa le ha no ye firi ne so na ye nyina akoma toye mu ye nyina nya so wi ana ma ya die me damas ya busia damas papa se mo nyina be hia na ye hia ya ka mo ma yansa ni adwen ni akoma pa embre mu ada achino Almunya mana meme dia, aya wo dia, aya nyina dia. Amen. Mama yang fa asufie. Mama yang fa wodo. Mama yang fa die kuya. Mama yang fa kampom. Na yang fa tanaji. Na nyono a kan ya pa dia na kaya. Me damas papa. Me dia ho de. Ye ya me kan nyina me hu ama. Se me di nyaku pang di. Me dia ho de. Ada busia mobile nyinase edamase amade hye emse na no pai nsia mo a emse nye bone na nansen emse matete nsem bebre efa abitifin ahensem ho na eyemre kakrani emse krata bi beto odwa a ye friends enchofo ekire se eyeme a me kasa me ye abusuapani a me da etna sosromansan abusua da abitifin anu no yetwa yesuo na tifiman na abusua ewo mu no yade hie nkonnwa ne ade nyinaa yade afi yensam na enu so anwie na ni nyinaa ko wie sese no yayeso krata e de abre yen sese fi ne kono nanka eniwo mu ni twa kan bia yeni ekwan se ye se befre hu se yade hie na se bi krom ho kra kono na nya de a ye wo ho kwan se be kokrom ho na sakrata ekita min a obi ahwe eno no eni se obeka say in the Judicial Committee of the Court Traditional Council and the matter between Abusuapani Charles Kwamra Boampong and others versus Nana Asedu Ajiman. Notice, this is the attached resolution by all Abusuapani of the gates of the Royal Etran Bretio family of Abitifin for your consideration. Na assembly nyina ko wie say no the heading na ewo so no a obia behu ewo video emu no e kire say expulsion of Abusuapani Charles Kwamra Boampong and his Sosromansan family from the Etran Royal family of Abitifin. Na say o kan krata na eni nyina ne say o say at the meeting attended by all Abusuapani of the gates of the Royal Etran Bretio family of Abitifin, which comprises the royals from Abitifin, the Piasi and Bukrua, met at Openi Kwamnado's house, Abitifin. It was agreed that Charles Kwamra Boampong and his Sosromansan family of Abitifin be stripped of all royal rights, expelled and totally removed from the royal lineage of the Etran Bretio family of Abitifin. Mary Piti, not the Weni Biamobia to say, it was agreed that Charles Kwamra Boampong and his Sosromansan family of Abitifin be stripped of all royal rights,
expelled and totally removed from the royal lineage of the Etan Breto family of Abitifi Kwawu. This decision, taken on Awukudaye 27th May 2020 by the Abusuapani of Etan Breto family of Abitifi, revoked and cancelled the ancient decision of which all the Abusuapani accepted the Sosomansan group into the folk of Etan Breto as a result of pleadings of Ohima Mwafua defense, though he knew absolutely well that the Sosomansan group was not of the true royal blood. All the Abusuapani of the various royal guests meeting in council on this Awukudaye decided, affirmed and maintained that the above decision is irrevocable and supreme. Reasons: Charles Kwabena Boampong refused to attend meetings of all Abusuapani of royal guests. 2. He has recalcitrantly refused to respond to all invitations by Kwawu Dasibre Kwame Boateng to meet him in council. He continuously writes untrue, fictitious and ambiguous stories against Nana Seidu Agyeman III, Abitifi Hene and Adonten Hene of Kwawu Traditional Council, with intention to instigate people against him and to remove him from the throne. He and his Sosomansan family met and slaughtered a sheep to disown Nana Ochirikofi II, Adehye Hene of Abitifi. This is an exercise which he and his Sosomansan family are not qualified to do and have no traditional authority to do so. It is simply a rebellion. 5. He on his own authority created an emblem in the form of a stool with 3 standing on it and a gun and a kofra by the side to replace the traditional emblem of Etan Breto, one which is the stool with leopard lying on it and a kofra by the side. This is a rebellion against the family. Despite all these disrespectful attitudes for which he and his family, the Sosomansan, have not shown any remorse or regret, he has built for himself a cult of royal dignity to cause confusion and deceit to show that they are the true royals of Abitifi, trying to rewrite the history of Abitifi. The intention again is to portray that Nana Seidu Agyeman, the true-blooded royal, is rather an offspring of the Kolanten Agyemans too, in order to incite people against him. 7. He has falsely gazetted that since he is the Abusuapani of the Sosomansan family, the only true royal family, the 3 stools of Abitifi, the Queen Mother's stool, Adehye Hene's stool, and Kolanten Agyeman's stool are under his supervision, a vicious claim to cause confusion. And in conclusion, all the Abusuapani of the Etan Breto family of Abitifi did slaughter a sheep on the Awukudaye 27th of May 2020 to declare their expulsion and to maintain and affirm that the decision taken on Charles Kwabena Boampong and his Sosomansan family be kept paramount in the Kwawu Traditional Council. We have nothing to do with him and his family, whether at funeral gatherings, payment of any royal debts, or traditional assembly of chiefs and the like. To throw light on the proceedings of the meeting, a consensus was taken. All Abusuapani of the royal gates of Etan Breto family voted yes on the above issue. Bukruwa Abusuapani, however, agreed to a yes vote, but modified the punishment to suspension of Charles Kwabena Boampong and his Sosomansan family instead of a total expulsion from the royal lineage, hence her refusal to append her signature. We, however, took the majority view. Signatories: Opani Kwabena Sai, Aframso Abusuapani, Nana Seidu Kwabena the 4th, Abene Achiame Hene for Opani Asiama Sampon, Bedi Ito Stroke Apewa Abusuapani, Opani Kwame Boateng Etna Abusuapani Pepiase, Nana Anim Jumfo II Ankobia Hene of Abitifi, Opani Collins Intri Ofosu Apia Abitifi Abusuapani, and copy to Dasibre Ekwamwe Japan II Kwawu Hene Abene, the Registrar Kwawu Traditional Council in Praiso, Nana Osei Ababio II Breto Hene of Kwawu, and Charles Kwabena Boampong Sosomansan Abusuapani, dated 27th May 2020.
nti anuanom se krataa we ya makan na obia so benya bi wo net ne so se de ma kire mo no ye de beto kwa mo bia timi anya kwanya atimi akenkan bi na asekire ne san asekire nyina ne se enipakuo bi omo from ho se omo so omo ye abusuapanifo na abusuapanifo no ese omo aye meeting na omo frɛ me meeting na me mama nti anu timi ma won kwan se afedi esese wo mutimi fa me ne abusua santin ni nyina etwa yasuo to expel us na de yamu ni se na omo strip agye yan edi biara e wo yensam se adehye no yadehye nkonwa nyina omo agye afiri yensam na sabi mpani manim se uyo bi a sabi odwen na sabi uyo bi a wadwen mu da hofan a saade we beye den about trim se wo saa tumi no ni saa kwanya no e de ye de wo pese wo ye na sabi enye se bi obi e wo ho na oyade a ye free bi adjective a ye de qualify de nipa na ye no enye se bibia na yate ni die na emom bi onipa na ye no obi yade na hu se ade onipa na ye no emu da ho yansa bi wo mu ekasa onipa oye yansa nipa nsara nso na obi timi yade na wo ankasa trans na sa wo ti ase a enye yie wo dwen ho a enye yie wa nwen ho so a ontimi nti ase hu de ekoso na saa de na odimi ka se saa de we nsabi manim na eye nsenhu keke na eye me nwanwa se empanimfu ati sei betimi atena ase aye ne awonwa ye se wo wo hene wo te ho ese nipa ye we se me no wanya sem e wo court a okwan ya wo fa so ni se enne watimi akochiro krata abrem se wa expel me expulsion na sabi so mani mra no wumpo na wo chiro ye kra be yin se nka benya sa kokoduro no e dia ye de mo ye no na eya rehu ye ni wu ye ni guase ese sa ne ma wen atimi aduru de aduru obi ni wanya sem a wo dia ne se wo nipa na sem a wo ka no adanse bi anasa no ye bi a won e na ade be ma no na patapa de nya din na trutra sem eni sabi nsehu a mo ye we na mo te ho sai sabi obi nka zen na nkyerem nsehu a adwin biara ni de mo ye mu a obi badwin sai sabi se nsuo ne gina mutirimu a anka menyi se mo be ye de mo ye ye a mutimi a kyro kata abra busua santen won mu aya won mu aya nwuwo nyinara e ka ho se wo mo adehia konwa won nanano ma practical ama won wo tumi se wo gifiri won sam na de a wanfa mo bi no wutimi gifiri ni sam ade a wankasa bie wa no se eye ancient decision na ancient no kwa me de hu minutes ni ade nyina ebebo bia hu na ancient eye thousands of years ago asem na ujina benkuma na anifa se wo hu se ye den ne ma sa abusua we ebe ye ade hia abusua a wo mudi nkonwa nti na ne wo tumi se wa fro bi meeting sabi enkwara asem we se wa fro bi meeting ase chese meeting ase wo ye me hwan da ben na me no agina kwa kasa mo amusa so nyina da ben na me no obi akasa anasa me no obi ayen hyehyeye wo bibi ho wunye me busuani na wo ye dan ko ye ki wo meeting kasa mama meeting ti no enne wo twa masuo ani mabusua santi nyina anuanom emse sa asem we eya semfo ba ko a asi wa bitifin krom wo na namre papa mu no na esa me ye ho ntotoye na nyame adom e di asem na kodan court sesi amenemo ka sei yigina court say tumi biara a wo mo wo ani akwanya bi o mo wo de ye de o mo ye no o mo mekere yase na se sabi o man nankasa constitution na ye wo no freedom of edin ye wo human rights ye wo krom ha no se wo hwa me de honkrat adi nyina beba obiara is immune article when everybody is immune to expulsion. Nobody in this country can be expelled by anybody. So nipa na ye boni se de krampo a sabi eyebe okumfo kwa na ebebu na eye krom ha ya no ye be ye no ontimi fa empam ni free go man we mu enko man foforo bia mu aban krentimi nye mra no ebo bia ho ban na mekan ya mo bia so ho bi se constitution no it protects every citizen
every child of this city or man. I say won't me expel you biara efi krom ha. Na anuanom saadie wen ene nsamfo a akoso e wa bitifi krom ho. Ye twa me su dwan ya twatwa na e me de say on wankasa timi kan wo mu say omukotwa odwan. Na sabi so okon do dwan say obawi wudwan a mitiri su na akotwagu. Eye mimiti so pe bibi dia faso say okon do dwan a mo pesam ko dwan ensamfo ni nsesam kwasesam wo yi no mitiri su na mo yegu. Na wo bebie wa no ka che me trucks akata we di bre me. Ese ne wo tumi. Na sabi anuanom adam na ye kan ye ne kura anya ya say enipa hu a omowa eta saade we achi. Se wo fa sakata we hia wo hu nipa titru biara wo mu a o timi trucks saade we di bre o. Na we kwamna se ko aye kan minim no minini ni twaka. Ase edu kwa ben wo atia me hina wo tia bindi. Wo sabi ene wuti we tumi a wo wo eni dibia wo na se die na wo wankasa hu mobo se wo betwa obi asu na wo de opani sample lo ye sema sample dia chate o se onim ho hwe nti eduru ho a wo ba be yiwa no na obi ti se kwa mboatin wo apollo a wo te pepiase se bi adie nyansa ne kan wo ana nimdie be na wo e wo sa nsem a ye tro yi emu nienwe na wo te ase a wo do nse kotim so se wo gotwa obi asu na so oba anim dwumfo wan kobia hene enne wo wanya tumi ese de wo kwanti agima adehie wo betwa yesuo sina ho dan so ebeba beto na sabi ofosu apia ne waduri wabo braduru ne ne woti na so si sabi nse hu ni nsamfu we na abetimi aye dia na ye nim guasie ni papa wo ye nim guasie ni pa me kama wiase nyina ate na wo na ahyase oni adwum dwumfo friends bonike ni ewe na eyensamfo ni kwasi saka no a moti wa moye we no eyensamfo ni sabi nkwasi asem de mame me kam obi ate samo nsam amoye nyina no e de tade amode ewura adwura wo so no ataso enkan ye nemom ye be mom hu se emra eye adwuma wo man yi mu na se wo sa tumi na enne medima ko gina court obi amra no meyi na no na fe aban ensi su dua ma mo se de mo ye na ye ne kwan so na se wo si obi wo dihie den da ben na hu se me yo dihie akonwa ben na me dinti ana de wo je free me nsam ni nyina ye nsam abeba bebisa se wo se me yo dihie de a be kire me akonwa ko amedi a na me yo dihie a wo je free me nsam me royal rice na wo je no emu ni de wen enu na sese mumra na mo mekire na sese de nyame adom se de ma che obi abo no ye de akọ abusuan santi nyina mesramo obi anya kuma ye de akodu court ehwa written de call yeni any statement of claim ni nyina na wo hai ni nyina na nyame adom ewo Kofodua high court ya start asem no nti nyame ya adom a enche mo beti ho muaye saa bri ye wo court de ye nka ho nsem bebre na emom no ni pesa busuan santi nyina muhu ni akoso eni anamon wa yatu ewo asem ne ho ebisa nyame nko a na sabe atome na asem nko a na ye twa masuo na emom abusuan ni nyina se en hisoso mansan royal family nti ne behia se mema busuan mu nyina mahu ni aba eni de ye so aye ewo ho esa busuan pani nti saa be sa mo teme nka de a na chesa ni aba no se enipa hu bi esi e from musa busuan pani fo na sabe ense bi ho mo kan ye hia nchechem kakra omusi etra breakthrough na sabe nananom abusuan ben na ye mienu ewo wiase wo ye breakthrough ni aye breakthrough ni wo ye trani aye trani wo ye ayuko di aye awufu wo ye chese asrani a wo ye asrani na sese etra breakthrough na wo mo kan no na eye abusuan ben na nchechem kakra wo ho eye ye kwa oman mu no eye abene akonwa no esan se mamponfo etimi bedi binti no omo de eye breakthrough enti no omo ba na chese no momu no abeye se omo ye breakthrough na wonwo a wokọ oman mu no so ye tenafo na emom breakthrough ni bia ni kọ oman mu a obetima afro sabe abanyu akonwa no abene akonwa na mara yiye enu ye tenafo akonwa enti so ka tena breakthrough abitifi etena breakthrough bia ni ho abitifi etena breakthrough biara eni abitifi krom ho so hwe the list of tools amede be kire obi ayi a obi abehu se eye tena konwa ye nka tena breakthrough
nti na nuanom saa na ada a wo mo pese wo de da nipa na wo fo se jama sabi obi anim nyansa ana obi nimdie wo ne wo ka ho no na wo ato agu wiem na nipa hu se ebi asabi asam no kwar bi wom eyense hunku a nimdie ba konkra ni asam na wo ka mu na wo wanka se edi no dia short of we nim se de ebe kan se nimdie akasa no omu ni bi they lack knowledge wo pie ho a wo nti ase se adsem a wo kan se etra breakthrough na wo kan se bitifi abusuan panifo om ye hwan ye abusuan ye wo no me de ho nkrata ba kire obiara o hwe krata kitam ya abusuan biara ewo na abusuan na ye free abusuan bi mu enkwa abusuan bi mu e ma ne nyeyie enti no so ka se ansu abusuan ana kroti ina abusuan o ye trani na so ntimi nkofa na kunwa na asa mimi ntimi nko kroti ina abusuan mu enkwa ye bibia ma ne nyeyie saa na kroti ina so ntimi nko akwamu hini ho enkwa ye bibia ma ne nyeyie obie si ne nko saa na tintu o mu mekire fa kwada kroti ina konwa kwa akwamu hini ho na akwamu hini konwa ba aja ase hini ho omumra na omu mekire wiase man na sabi sa wote wo na se nimdie ni umu a wo ye mobbo chen sabi akwara afa ni awo no na magum ho anim ase papa mo ye nimguasefo na mo fra mo ho sa mo ya hemfo a ye mfa kinye si wo so dia na minim ohene ko a wo ye se sa nimdie kitikiti we wu nim a na ye mobbo wo wiase a ne kodi a wo so ye ni nipa odi omanim enti me pese me kama wiase nyina te se eye huroro sam eye nsem ai bibia nim nsem papa bia nim e won nsem o mo keka ne ho ya tusu bio wo se maamba meeting na sabi nipa wote ho na afro bi se me pese me no hia we no se me nya kwan a eno susu timi warranty se ye kotwa na su edien pote na wo friend na ye me nimu gina court me wo fa no fiti ase 19 years ni a ye ni sa bu abusuan yi wo fosu apia a sabi wuti wei enye sabi afutuo ni ade anka meka sam na akireo nanso den yara me nimde meka na se sabi wuti mi hwe nyame anim ebe ka kire se wu twa yesu na wo strip yan of a royal rice a ene royal no so wo bi a wo be ba be kire se wankasa kura no wo bi a wo be ba be kire and that is why I'm so happy na me da ye nyankopon hata su ya se ene amasa kwanya wei sie nyina nko gina court na obiara mfa ne no kwade na dance ne nsam medan court na court mua nti anuano me pese obiara nye komu hwe ye nyankopon se bia kodu ne de ekwan ni mu atene enya kasa hu bia bio enye sabi nsenhu keka ne nwa atwa saa bridge aduru mramu aduru se ye nyina ye kohia na obiara de na semaba na obiara hu se asam no kware wo mu ni won krata se de na mikita media me de kire mu wiase eni se mo biara nkan bi me krata biara me wo no me di be kire abusuan biara e wo krom wo no ene me di be kire na de kodi atumi obi wo e wo bi die so no odi akire nti anuanom obi anye kom abusuan obi anye kom na nyankopon ada roma no kware no ebedadi na sansam ekoba mfie bebrebe nyina no ati obetwa sesei omusi maye false gazetting anuanom sabi gazetting no eye ade aye emra kwa so ne de ye enti bibiara eye lawful no so pese wo fa ekwan so reverse na say wo ka ho bibia eye emra kwa so na abefa na sabi wonu obi ti wo no wahu se onipa na fa kwanbone so aye bibi na saa bibi na wo ye no odi ye de tia wo na wo se wo ti ofie sabi wo didi me no mu da no asore na ye na wo timi kan say eye false by mere allegation say eye false without self retention a wo say eye false nyan wo timi fa nipa ni ko gina court emisa na sem say saa de boni a waye anase saa de we ya wo ye no enye ne kwan so anase ye sabi eye ko hwisam nanka mra no eni na di besi na me no ka say de wo timi tro ya say my false gazetting na false gazetting no saa ne de reverse de maye na wuti akonwa so wo nana se du a we ka wasam wuti akonwa so a wonim se maye false gazetting no na wontimi fa me ko gina court en challenge ye e ma pan en fa ma me en fa ma me na wuti ufie me tro sabe nse hu wei e de bremia na asichere ni san
enti ne de akodru court ye nyina sɛ ye force o sɛ ye true o afi de ye nyina obia bɛte ne pega wo ho ye nyina wo biara afi de enye de nansesem bio ɛna enya sabi enwa atwa ne tumi hu afi de mmramu bra na be declare he who alleges must prove it enti wo na watime hu sɛ ye false gazette no sɛ wo ba na wo bɛdan wo ba bɛkyerɛ afi ye si ma ye emblem na emblem na ma ye no anuanom wo wabusia me so wo mabusia so hwe emblem ya me ye yi a kyerɛ sɛ leopard na o ka no ati akonwa ne so na sɛ obɛhwe a mi wo tuntum wom mi wo fita wom mi wo kokko wom ansa na dua no ne etuo ni dono ne ɛho we ni nyina ho anuanom asekyerɛ de sɛn tuntum na asekyerɛ nyina ne sɛ ye nananom a ye hunu wo munde a ya meto won a omko okuden ma yen fita ne yankunimdi a omudi ma yen sɛ na ye ya de hia ene bidum anya kokoduro begye free yenzamu yi enu nti na fita ne wo ho moja kokko ne yomu moja omode koma yen omo afra ne kyerɛ yen ade hia adi a yedi enu na afra no ene sabi etuo ne yoko a omkoma yen ena yakrabo yen asenso de ani dua na efre ne sosromansan no yakraboa eni saa sebo no eni yakonya enti anuanom adien ne bone a wo saa de we hu a wotimi akọ alege se ene no ye ade bone a obi aye enu nti na ye rebellion against sabi abusua na sabi ze wunni nimdua a kom na se wo ye ana wonti bibia se a se wubisa na sabi ye nkanse hu wo bra wonti de kodi a wo ekanase do ye na ade na mi sande nti oye de oye no wo wabusia wudi wabusia wo japade ni ade ye bibi ya senso de ene ye wo man mu hai obiara companies dudu a wo man mu nyina obia wo na senso de sabi ahemfo kra wo man mu kra no obia wo na senso de ohni biara ni fie biara e wo ma senso de na sende wo obi ye ne de a wo na wo ba ba kire obi de wonye na wo de na waye ma wo wabusia no sabi wo ba ye betra so anamu ahunu sabi mo ya de hye no edie ne waye ede ama busia no na me de metima prove de ma ya ma busia no matimi agazeti nko amnya ma busia no enne emramu nam adi mu nya no enkonwa ne wo yedi mu obi ntimi challenge ye 3 years na abey 3 years ena ebey from 2018 ye ko 2021 enti no me pese me si ni picture mu say enya asem a me ne obi di ho agro anasa me ye de me nim ye me bobusua ne ho ban madwuma no I'm protecting the right of the family enti no de kodi biara ebeboa mabusua na gyen na so ne nde ye me de se ne wada mo anka satimi aboa se yenko court yenko declare say ye false anasa ye false ye fi ho ekono na mbehu mu gyina bia enti anuanom sansem we nyinara na ekoso na de ye ya wo mu se empen dudu a wo se wo atwa ye yansuo no mi a me yodi si a wo se atwa masuo na wo si China ni so ohene wo si China ni ohene o no de all right e wo ye nsase so ono anya tumi ni akokoduro abetra ye nsase ye nanan mo nsase so ane wono no momu ko hunu no ansa no so ope asase ana so ope bibia ono China ni no e de amawo na sabi wo wankasa wote won edi adwen ene wo otum ade ye de wo ye se ne China ni na eyemre na nyame adom ye nyina ekwe die ye bewie ye wie a ye behu die ye ne dia se so de ba enti no anuanom ye koso no se nsam a omo keka nyinara ne de omo ye nyinara no ene nyame adom ye wie ye bewie na de ya awerɛfo wo mu ne se omo akope sabi enipa aye ahemfuwe copy no ko da sebra ku amo Japan ho sabi okọ man hin na sabi obi tro krata we fa ekuo bi ho ana abusuakuo bi wo mpatamu a na wo ye din wo ho a penifo kan bi say silence means consent enti sabri we nze say no wo mo agi atomu say saa di adbofosam ene nkwasiasam we no enkoso say yentwa busua bi yanye abusua bi akonwa fi wo musam na wo de wo ntimi ya da entra wo de so dan so nyame ada roma eye enumom
na onim se eye mmoa na ode ebu abusua no ama no kware bia da adi na wo biara hu no kware ewom na mu nyina mu behu bi enda asem na du court se de maka kire mo no ewo high court wo Kofodua ebedi wo Kofodua na mo biara behu no kware ebeba semu mu adanse bi obi awo no onfa mra na afi de du court ankasa a ye koka mu asem tinananom semu tia ensemu ekoso no ebi ya bofu sempa ebi ya niwu sem a ensese ba bisa sabi obi anya dwen papa enfa nya niema obehwe katawi a ebribi Bible mu asem we bi siye so hwe the book of Esther efi 4 na ebe nyina no na quotations bi oho a na onipa bi oho a ye friend Haman ena Mordecai na Haman no na oyohene no a right hand man emfa the prime minister na Mordecai ni de no ye gateman a ochi ohene aboboa no na bribi ba se nipa bi bopo so mo bekoku ohene na Mordecai no etiye ekosi ohene asum ese po a enipa bi aboni ohene hwehwe mu na enokware enti otimeji ohene nkwa enti ya chirogu book mu e friend chronicle mu a na da ho na nuanom saade wei eda hwa mfre bebre na obia nka ho hwe Mordecai nso na obia ntimi anye ayeye biara amfa ama no na nso nyame nim de enti a na oye de oye abibi duye ma Haman yi ehun ye se waye pani ana owodi bia enti no oba eso bia asore no na nso na Mordecai no nko ade on sore no enti omo nipa ni bi kobo na mane se Haman o ba ye nyina asore a Mordecai ne de onu de on sore wo ni bufu ye eno pam ni tiri so se ene oni jiwfo nyina wo ba bi aku won adwen boni anipa bi nya omu nim nyame tumi na omu nim nyame akwanti no ya na omu ye mobo omu momu na omu ye mobo enuanom asem ni nyina ne sen Mordecai yi etine ba bi owo hwa de obehu ane se ye de krata e de aba se ya pam jiwfo nyina tiri so a sese no de wo mu nyina ne se ebribi beduru a ya hye se sabi ye bekunkun won ye de ohene kawa aso no a ye mfa ne se siu ene president assign enti no nche se obi antimi nya den ensesa ne bio enuanom Mordecai ti asamu yi na sabrin so no ne wo fa se e friend Esther abeyo ohima enti no ko ne ho no se ohima Esther asamu atu ye ni o enti sorry na so na emre ni mu bi oho a ense so ohima Esther timi kwa himfie ne mre nso ye so ko na ko ho a ye timi kun di so hine etin onu mapoma no ehwe oso ansa na wo de jew enti na ye di mo ohima Esther so betima den akwa himfie akosere ne manfo ti enti anuanom de obeye den Mordecai tusu na tadie mu su chese enwo do eti abontin kobo Esther mane no so homete ohun de obeye omye ko friend wo faba osisei osime de abani Esther sanye sane te dia me manfo nyina ye be ko rade anim ye be pa emuada na ye nyina hwe kwan ye be fa so eden ama sa asem we ye hu ni sibre ohima Esther no sa nansa emuada esi ye eno se meko na se mi wukura me wu ama me man if I perish I perish ohima Esther nya kokoduro na bra wo kọ no nyame ada Roma kakra manadu ope no hene hun se oba no hene yam hye no o si Esther edien na aba no tene puma no woni so eno se hinya nkwa na emom ade abihia ne se me to pro na emom woni Haman ebeba aponto na se ohene se ohima bibie ehia bi aka ne meya ma o so de ade abihia se mo beba aponto na se enuanom me nka ma ne nware ohima Esther ye ni saa nansa nti ohene kobia na obisa no ohene kobia na obisa no na se wo hwe verse chapter 6 verse 13 na se bra Mordecai yes anyama ni nyina na Haman yes abonifu sem nyina no nim se nya Esther ye no eno so na oninti no woye nti oni ne kwa ne nani age ohima ato ne pro enti nani age nti ya da to so miensa na ohene bisa ohima se edien na pesa ma henie ni kura na asemi nchemienu na me ma ofa kura me ya ma ohima Esther se nana enya henie na mepe na emum se wo de me manfo me ene me manfo ti be den ebe che wo o si adan o si ne asemu atu ye ni onipa boni ni bia eden apam ye tiri so
asi enkuyan ohina bufuo baye na bro hina o kan 6:12 na o say and Mordecai came again to the king's gate, but Haman hasted to his house mourning and having his head covered. And Haman told Zeresh his wife and all his friends everything that had befallen him. Then said his wise men and Zeresh his wife unto him, if Mordecai be of the seed of the Jews, before whom thou hast begun to fall, thou shalt not prevail against him, but shall surely fall before him. Anuanom de onyame tumi yeni na sam nya ne yiri ankasa ne yiri ka kye ne se saa nipa yi a woni nanyen so ye jiw ni nko ade a hwe a wo hwe ase wɔ nanim no wontimi sorry wɔ nanim hwe a na abɛhwe ase na nyansafo ne na anafofo etunifo nyina asɛm a mutimi ka kye ne se ne eto no de so nipa ye jiw ni nko ade a ɛne ɛbɛba na nuanom sɛ wo to a me pese obia kan bi Oba 7 no verse 5 now. I say, then the king Ahasuerus answered and said unto Esther, the queen, who is he and where is he that doth presume in his heart to do so? And Esther said, the adversary and enemy of this wicked Haman. Then Haman was afraid before the king and the queen. Haman is hanged. Oba 7 now. And the king, arising from the banquet of wine in his wrath, went into the palace garden. And Haman stood up to make request for his life to Esther the queen, for he saw that there was evil determined against him by the king. Then the king returned out of the palace garden into the place of the banquet of wine, and Haman was falling upon the bed whereupon Esther was. Then said the king, will he force the queen also before me in the house? As the word went out of the king's mouth, they covered Haman's face. And Habona, one of the chamberlains, said before the king, behold also the gallows 50 cubits high, which Haman had made for Mordecai, who had spoken good for the king, standeth in the house of Haman. Then the king said, hang him thereon. Enuanum asese ni sen. Asenu ya Haman esin yese, yemfa Mordecai nko sen so no. Onu ankasa enye de ne kosenso enti adwenbone a wo mutiri mu no nya me pesa me gina urade asam so ka kire mu nde ne se eye mu ankasa na mutu mamna na ne mo hudia koduru enne me gina nya me asam so ene etumufo adwenbonefo se mu ankasa na mutu mamna na enye me na se de ka kire so ye jiw ni nko ade a se ye no kware kwa so no nipa ne nam de a hwia na mo behwe ase wo yanim mo ye bebre mu hwe nwan mu hwe mu mpon ya mu ye bia de mu pesa mu ye bia nya ma ye ne esu mu nyina ene de adu ni de adu ni na me ka hye Israel Yankopɔn do nyam se nya beba bia no Awurade be kasa nti ne obia nye kom abusua santi mo biara timpopo mo biara mo hu na ye Nyankopɔn oye dimafo Nyankopɔn onu no tɔwre na onu otwiaka nti ye nye kom na erinche ye behu ye Nyankopɔn kwagye ani na no onyam se wo ba me ka kire mu se constitution no ya chiro baby so hwe article fundamental human rights no chapter 5 of the constitution na se oba article 35 na oba article 21 clause J no or say obia be say freedom of movement, which means the right to move freely in Ghana, the right to live and to enter Ghana, and immunity from expulsion from Ghana. That is the constitution. Okay, article 21 na Odino Jeno or say freedom of movement, which means the right to move freely. There's no constraint attached. Freely, no sorry. Now see me kotamale and answer beko station no up for car.
do a bia person call mamu biara akwansidi bia ni ho ma you move freely in Ghana. The whole country yentwa bi ma obia a ono own portion of the country a sovereign state a one institution country a obi eni obi so eni obi emranko obi ntimi nhihye mra foforo ewo ono fie anase be ni krom anaba bi foforo na o say the right to live and to enter wokọ obetimi asamba freely Ghana and immunity from expulsion from Ghana. Na immunity no asise nya ne say eyade a eye bambo kese mawo eye bambo bi say yentimi nyiwu mfiri o ma we mu nkoma afofo bia mu so far say we Ghana ni no de yentimi obiara ni ho akwanya so be say wo show say wo pam wa firi o ma ni mu akoma afofo bia so na say ba bi foforo bia eno na eye constitutional right of every citizen of this country. It is a na wutimi nya kokoduro extra krata we blem say expulsion of Charles Kwamna Bwampo and his Somansan family and his family. You are a supreme we ya enyanum mo hwe a ensem bebre ho mo ye ya ma kyerɛkyerɛ no medi ni nyina ebeto we ni so amobia hu ensem o mo kan ye nyina ma kyerɛkyerɛ na me nyini sɛ won wankasa omote omo nsem o mo kyerɛ na se ntini so hwe a rebellion, reason, recalcitrant, clan, mache bibia se ni nyina mama se kira obia be hu untrue, fictitious, ambiguous, instigate, authority, emblem, disrespectful, and remorse, regret ni nyina nuanom mache kira se nyina called deceit, confusion, dignity, rewrite history, portray true blood bibiara obia benya bia eden akan to incite and to gazette and supervision, vicious, expulsion, revoked, and cancelled, ancient, decision, and affirmed, maintained, whatever, irrevocable, whatever it is, irreversible, supreme. Nina, my church here, it was Akrata, Ekitamimu. Me so me the best of no beer can be. Now, what I be who say, Sabi, any Panancasano, a yara who said, one moon shed and take the normal yenasi. Omu ni hu nimbia kitikiti sema no mo kano me nyini se wo mo ankasa kra na mo kan omo ti ase ana se omo dwen ho nanso esan se nyankopon se de oprim faro akoma ema ne koduru oseye mu no saa na ode aye won enti sabi omo ni nyame na eden enya na nya nipa enya me tasoma boampon no ni menya eye woni awurade na enya se woni manfo obi nya obone na wo si wo twobias wo gine na de hidie na wo na ade ma no no abeje ade a wan fa mo bi wutimeje sabi logic common sense as a chere ni sense ade anya wo dia wo de ma obi no wutime beji free nsam wo how see a ancient decision na wo kind the meaning of ancient a thousands of years na ye den ne wo a wo ti wei say sabre no na wugina benkum ana wo ti de ko so na ase nti na wutime revoke that decision. Nti anuanom ye nka ne bebre afiaso na bat ehia se memabusua ehu niema akoso nyina ne nokware biara ewo nsam ni mu na hensam ne de megusu gina pintin hye mo bo se yegusu yenwi anye bewie enne nyame adom omo ankasa eboa mana ye ntem enne omo boa amana ye ntem obi amfa sida manyame ese saa nsam we nyina aba de kwanya afaso aba nei the court ho de enya afi na obi koka ne mani masem wo ho enya afi na obi koka wi ene oduru ho a ode won krata na wadanse ene ebekọ nti se the ancient decision ko ekro ye na wode beba ba kire wiase nyina no ese wo nanan mu decision mo ye ya wo revoke no wode ba ba kire ne na afi de wiase ayi dinya mawo na wo kuma so atoyem no bi aso ayede aye ne fa kwa ifiri no wadomo de yakoho je sabri we ya bi sabi enan mu ni hoi ye bedan hu di free enti wada roma ancient decision kuno krata akon eda ho mawo a na wo de beba aba revoke sa asem a wo ho no eno na ye twen wo court se bomodin afabra court ne fa be ya dance die ni wasem mawo enti anuanom medam ase bebre abusuan santen ni wiase nyina eniema boni a ekoso no eno no se na wu kosi China ni ohene
ami asoa no nipa kon ho na wama ne tumi na meme nananom akon okoden enne de meme mbom na wo chem say you are revoking the ancient decision, you are stripping me of all my royal rights. Edi akoma China ni me da wase na nyame nhyira mu bebre say mu wo sa adwen papa na no na makan say wunim bibia me were lot of biblical quotation me de bema mo na eyamrenti na me di ni nyina begu net ni so amobi ahu say onyame yotumfo na nya wo adwen ani nyame adwen enya wakwan ni nyame akwan emfa ho ne bone hihye bia abehise nyame di mu ubedi nkuguo nene mu ankasa nde se mu yobi a mo dwen yie na mo ti ahye a nka mbehu sampa asem na aba ende se de me kan yi me de matimi agazeti me nkonyo enti wo a wo soso wo bi no ubekọ no so akọ gazeti se enye no kure so a na adi nipa na akọkọ te ye odi a na adi ne kokot ni agi wade amaw enti no ne wo ho nyina ne se bie ensem akoso nyina no ebi ani ho asese obi ama ne ha de bio nyame adom enche etasem ne betwa no kwai bia wo mu bia no ebeda adi ama obi ahu na asundua ba enti me dabusua se bebre me dawiase nyina asese mu tie yen na mukoso edi achi ewo ne ekoso nyina mu na enye se obi pemanso anase bi asabe obi de osori a onim de obeye ne mom eniema bi ekoso eye anyi achirimodin ene nsisie ene sabe wo japade kita akra na obi age owo tuminti no no age na bisa ho se nti ono de wo firi suru na si fom anase ofiri asase ase na pieye na de ne wote no sa na obi nso beba betene wo enura na obi wo ho a na ebo ni din na na beto asa na okina so obi wo ho a ebebo ni din na anim sa nipa ko no a na obi ajapade wo bitimi efa kwan bone so ne de gi wo nkrofo ajapade efi ansam in the name of say wo nipa yo hene nti na sabi sa kwan ne so ne fadi hene dia anka ensabe eya awereko papa atirimodin kwan so se ya na ni nyina no ebeba wieye na bre no beso ne nyame be kasa firi soro sene oyema Mordekai ne manfo no himesta ne wo giufo mu sa no no so be ko amayen waye bebre faro ni ne dom dakro ba kope omo ansan o machi bio enti onipa wo ho a nyadwen papa ne fa bobra ne manya nhyira Mandela not to say yen yankasa no ye nipa ye nyina beto no ye nyina hunu no prison okoda ye nyina ye TB nanso osan ba ye manyame hye na nonyam ebe ye president na dwen papa nti nanso won ya dwen bonefo ne ade na esisu bofo omso se ehu omo wieye nti minuanom ene me ka kiro bia se wo ti wiase a fa dwen papa tena wiase na no ne wakode kase a wohia e wa awurade ho so obenya kuma panya dwen papa wo nipa ho eno na awurade be hira wo agina wachi ye namu obia di hu ahyɛ ne mu sɛ ena ntie ni o enam se nanso nda bia nka kyɔn sɛ ma wunya menye nyankopɔn ma wo na sɛ de ogye je efiri adi nso nsam no saa na obegye yeso afi atimodin fo nsam ti be damase bebre ye bɛkɔ enche bia mo bɛsan ate enka bio na nsam a wo ho bia no ya san de abetum anim damase